Так, бүгүн жырытыда англис тилден кандай суроолор келет экен карап көрөлү. Аны үчүн Testing KG деген сайтка жазабыз. Сомонун Testing KG сайтында онлайн тест деген. Онлайн тесттердин ичинен англис тили биринчи вариант экен. Экинчи варианты болгондо жакшы болмок, биринчи варианттары эскирээк. 50 суроого 60 мүнөт. Бирок сайты жаңыланганда удалить салган. Мен өзүм такыр жазып көргөн эмесмин англис тилин орутунун. Анан кандай суроолор келерин дагы көргөн эмесмин. Азыр алгачкы жолу бияка кирип атам. Бирок цомодон жакшы суроо келет деп күтөлү. Так, иштеп көрөйүн анда. Биринчи. In my living room I have так, a sofa, 2 chairs and a wall unit дейби. Which of the following не банк сентенс учунда a sofa болот точно. Андан кийин 2 болгондо эси жок болот. Демек экинчиде эч нерсе жок. Анан үчүнчүдө wall unit дегенди билбедим, бирок B менен C калат. Анан wall бир нерсени айтып атат. Демек a wall unit да бар бир. Ошондуктан эч нерсе жок, анан демек бул биринчиде D экен деп ойлоп атам. Кийинки суроосу. Кайра эле боштуктар толтурабыз экен. Summer is hot, but winter is cold. Sugar is sweet, but lemon is sour. Биякта sour болот, кычкыл. Мен англис тилчиминби же химикминби деймби? Салыштырып көрөйүн. Мен учурунда өзүм химияны предметтик тест тапшырганда олимпиадага даярданып жүргөндүктөн химияга такыр карабай туруп киргем, орутунун химиясына. Химия эле тапшыргам. Негизги тестке бир аз даярдангам, бирок химиясын такыр караган эмесмин, даже 0. Кандай суроо келет деп дагы эч бир китеп көргөн эмесмин. Анткени республикалык, эл аралык олимпиадаларга катышып жүргөм да химияга. Анан мен үчүн химиядан жогорку балл керек деле эмес болгон. Азыр эми көрөлү. Англис тилден дагы караган жокмун эч нерсе, бирок канча жыл өтүп кетти эми. Эмнеси болсо да мектепти бүткөнүмө, уже университетти аяктадым. Карап көрөйүн англис тилден. Химиядан ошентип 142 алгам, чыныгы жыртыда. Азыр англис тилден 142 болот экенби, карайлычы. Болбойт го дейм. Please sit down and feel yourself while I make some tea. Значит, feel yourself at home го дейм. Мен чай кылып аткандан кийин, значит, сен feel yourself at home. Анда А болот. 4. The slogan of a good student is the more you study, the better you learn. The less you study, the better you learn. Жок. The better you study, the worse you learn. Жок. The worse you study, better you learn. The more you study, better you learn. Ошондо А болот экен. 4-нчүсү. 5-нчиси. Many come to Kyrgyzstan in summer. Many tourists го дейм, visitors. Ошондо visitors болгондо C болот экен. 5C. 6. The girls were happy to be at their graduation party. They realized how they would miss the school. Which of the following? However, at the same time, girls were happy to be at their graduation party. They realized how they would miss the school. Whoever эмес, or эмес, at the same time, they realized, because they realized how they would miss the school. To be at their graduation party. Girls were happy. Значит, at the same time, да, ошол эле убакытта. 7. Are you doing anything tomorrow? No, nothing special. Shall we go to football match then? No, I don't really like football. Let's go to the cinema. Brilliant idea. The speakers will most probably go to the cinema. Ошондо C варианты. Ostriches. Мен pronunciation эмне деп коет?
произношенияга карабай эле окуй берейинчи. Can't fly and penguins neither. And neither can penguins. Neither can't эмес да can го дейм. Так, neither can. Ошондо 8А. 9. Danger, do not enter, emergency, fire exit, first aid, harmful, not trespassing, no trespassing. Which of the following categories of the categories do the above given words belong to? Health words, mess, safety words, family words, calendar words. Of course, safety words. Of course. Jane, where were you? Where are you? Hi, Mark. I'm at the station. For the train. I am waiting for the train. B. On B. On B. Yes, we live in the same building. Which of the variants choices is the correct question to the answer above? Where does Emma live? Yes, we live. Yes, we live. Do you live in the same building? Why does Emma live in this building? Who lives in the same building? Do you know Emma? They say yes, I know. We live in the same building. Ошондо B again. That's the woman which works as a photographer for the local newspaper. That's the woman which works as a photographer for the local newspaper. Which of the elements must be changed in the sentence above to make it correct? That is the woman which works as a photographer for the local newspaper. That is the woman who works. 12B. 13. The horse jumped over the fence and ran away. Had been running эмес, was running эмес, had run away with, же болбосом ran away with. The horse jumped over the fence and ran away. And ran away го дейм ошондо. A. 13A. Tense деген нерселер бүт унутуп калдым да эмес, убагында кыйрат деле билген эмесмин го дейм. Present tense, past perfect, present perfect, past бир нерсе дегендерди. Мурда атын билсем, азыр аттарын деле унутуп калдым окшойт. We the boat to the dock so it wouldn't go out when they came in. We tied the boat to the dock so it wouldn't go out when the tide came in. We tied boat да ошондочу. Бул кайсы вариант? A менен C. Out when the tide came in. Демек so it wouldn't go out when the we tied биз байладык. When the демек немени көрүш керекпиз да ошондо. Tied деп биякта эмнени айткысы келип атат? Волны айткысы келип атат го дейм. Толкундар же бир нерселерди. Ошо эмне болот? Tied же tied tied го дейм. Ошондо A дейинчи. 14. Так, 14кө өзүмө ишенбей белгиледим. Ушуну сынамык тест иштегенде силерге да сунушум. Эгер белгилүү бир суроону өзүңөргө ишенбей белгилеп атсаңар, ошону белгилеп жазып алыш керек. Мисалы 14төн адашсам азыр эч нерсе эмес да, анткени мен өзүм адашарымды алдын ала билдим. Бирок буга чейинкилерди 100% өзүмө ишенип атырып алдашып кетсем, анда көйгөй бар. Же менин билимимде көйгөй бар. Мен билем деген нерсени ката билем болом, же болбосом шашкан болом да. Кийин аныкташ керек болот. When I go to the supermarket, I will buy some much bread. Жок. Which of the following must be changed in the sentence above to make it correct? I will buy some bread. When I go to the supermarket, I will buy. When I go to the supermarket, I buy some much bread. Some much bread деген окшошпой атат. Бирок when I go to the supermarket, I will
When I will go to the supermarket, I will buy. I will buy some bread. D кыла берейинчи, бирок 15те дагы адаштым деп ойлошум мүмкүн да. Так, 15те дагы D, 14тү дагы адаштым. D болбосо кайсыны ойлойт элем? When I go to the supermarket. When I will go to the supermarket, I buy. I will buy. Кой ойлонгом келбей атат. 16. I rang at 1 o'clock, but you were not at your office. No, I was eating lunch. I was having lunch. I was having lunch. О, C экен. Так. Why didn't you go to the movie with John? John. Why didn't you go? He me to see the film that I invited me to see the film that I had seen already. He invited me that I had seen. Кайрале D варианты. 17. 18. Нурдин дейт. Ever since I met Asel, I haven't been able to think about other girls дейт. Аскар. When I lived in Bishkek, I loved Asel, but she didn't love me. David, I admired Asel, but when I studied at the university, but we never dated. Misha, I lived in Bishkek for 2 years and I used to work with Asel. Which of the boys mentioned above is still in love with Asel? Ever since I met Asel, I haven't been able to think about other girls. Nurdin, точно. I loved Askar. Жок, but never dated. I admired. Misha, Nurdin de бакта бар. 18. 19. A famous proverb says, people have one life, but a cat has 9. Which of the following variants must be used in the blank in the sentence above? But cat has 9 lives. Бирок кантип жазылат? Lives бы же lives бы? Lives го дейм. Life анан lives. Ошондо. Jesus Christ. Банкрот болдум го. D. 19 D. Илиясым менин тыңдаган. Мен биякта дагы телефонго дагы жаздырып жатам деп ойлогом да видеонучу. Компьютерге эле жаздырып атыпмын. Макул эми насип кылбаптыр. 19ду белгиледим. 20. Телефондо жок анда. The weather was on the day of the graduation ball. Students respect teachers. Так. The weather was difficult, место. Nasty on the day of the graduation ball. Students respect nasty teachers. Weather was difficult. Was fair. The students respect fair teachers. Тура. Then the weather was fair болгондо ачык деген мааниде колдонулабы fair деген. Колдоно берсинчи. Weather was difficult десек кыйын го дейм. Макул. There was a great choice of cheese at the shop. We were offered 20 kinds of cheese to taste. We were. C. You've been out in the garden working in the hot sun since early morning. You be thirsty. You must be thirsty. You must be. 22 D. Дылар чыгып эле кыйнады го. 23. From where we were standing, we could see big clouds of smoke blowing out of the top of the mountain. As the lava ran down the sides, it destroyed everything in its path.
The description above is given about a boat volcano eruption. From where we were standing, we could see big clouds of smoke blowing out of the top of the mountains. Vulkan da. C. 24. Look, Arstanbek is swimming in the lake. Da. Is swimming in the lake. He regularly swims early in the morning. Тура. And then generally people swim for enjoyment and exercise. Right. And then swimming for the guy is a profession. For the guy is a profession. Понятно. Ошондо бул дагы 24 C болуп калды го дейм. Elias. Так, 25. Possibly it will rain tomorrow. Which of the following choices doesn't mean the same as the sentence above? Variants. Варианты дептир, бирок choices дейт го көбүнчө. Doesn't mean the same as the sentence above. Doesn't mean the same as the sentence above. Possibly it will rain tomorrow. Possibly it will rain tomorrow. It may rain tomorrow, miss. It might rain tomorrow. It should rain tomorrow. Maybe it will rain tomorrow. Охо, барлығы окшош. Doesn't mean the same кен. Doesn't mean деген it should rain tomorrow. It is not same as the sentence above. It should rain tomorrow. So C. He is afraid of his shadow. Which of the following choices is closest in meaning to the sentence above? He is afraid of his shadow. He is afraid. Closest to the meaning. He is clumsy. He is easily frightened. He is not athletic эмес. He is easily frightened болушу мүмкүн. He is clumsy. He is not organized эмес. He is afraid of his shadow дегенде көлөкөсүнөн дагы коркот деген. He is easily frightened окшойт баары бир. C. Эми бул идиоманын мааниси да. Бирок билбейм мен так мааниси кандай болушу мүмкүн. I heard that there will be a recycling center in the city. Yes, it's building. What am? Yes, it's building right now. It's being built right now. Yeah, it is building right now. It's building. Yes, it builds. It is built right now. It's being built. Yes, it is built right now, mister. It is being built. Kadem. It's building. Болгондо кичине окшошпой атат, бирок 27-нде дагы вопросум бар. Кийин карайбыз, адашамбы. 28. My junior brother was... Так, канча минут калды? 42 минут. My junior brother was born on October 31, 2000. Present, he is 10. At present, he is 10. At present деп колдонот ба? Эм колдонобуз да айла жок. Was born on October да, ошондо on at present, from present, he is 10. Now да, at present. Кыйын экен 28. C кылайынчы. 14, 15, 27, 28. Did you buy the blue pullover or the gray one, date? Oh, in the end, I decided that none of them suited me. So I bought a red one instead. None of them. B. Apartment 125 on the 25th floor is big and comfortable, and Boris can afford it. Victor doesn't like big apartments at all. Sasha is afraid of skyscrapers. Helen prefers private houses to blocks of flats. Which of the people above will most probably buy the apartment? Victor doesn't like big apartments, then he won't buy. Sasha is afraid of skyscrapers, then she won't buy. Helen prefers private houses, so she won't buy. And Boris can afford it. But
if he can afford it, it doesn't mean that he wants to buy, but I have no other choice but Boris Bey. Так 30 a. Şunda Boris, Mr. Boris. 31. There are the black tulips in that vase are very beautiful. In my view, the tulips are always beautiful. The black tulips in that vase are very beautiful. Z менен башталат. Жок, black tulips in that vase. The black tulips are very beautiful. In my view, tulips are always beautiful. Ошондо Z анан nothing. Ошондо B. 31 B. О, менин эмне билимим текшерет. Мыналар не деп коет эле? Артиклдар боюнча экен. 32. To keep fit, you should eat more fresh fruit and vegetables. Those parts. Which of the following choices is closest in the meaning to the sentence above? To keep fit, you should eat more fresh fruit and vegetables. Так, those parts. Так, fit болуп калыш үчүн эмне кылыш керекпиз? Fresh fruit, vegetable and sport. Is closest state. You ought to lessen physical activity. Жок. You had better be physically active and eat healthy food. Жок. You should keep to a milk diet and do exercise. Жок. You must not move much and eat fresh fruit and vegetables. You must not move much. Almost. Then you should keep. Так. Жазып туруп ойлош керек. Мына А эмес. You had better to be physically active and eat healthy food. B болушу мүмкүн. You should keep to a milk diet and do exercise. Жок, milk diet жөнүндө айткан жок. You must not move. Жок. Ошондо B эле калат экен да. 32 B. 32 B. 33. If you will read If you read Alice in Wonderland by Lewis Carroll, you will learn a lot. You will learn a lot about Great Britain of the 19th century. If you will read Alice, you learn a lot. You will learn a lot болот да. Ошондо will экинчиде сөзсүз бар. If you will read You will learn if you read J-A, J-S. If you read. Эгер сен окусаң, үйрөнөсүң. Если ты будешь читать, ты научишься. Ты увидишь. Так, if you will read, you will learn, да? You will learn a lot about Great Britain. You learn, вместо you will, точно. If you will read, if you read. Эгер окусаң, if you will read. Read, C кулакка жакын болот атат. 33-тө дагы ойлонуп туруп белгиледим. C болбосо аны белгилемекмин, макул. We have two daughters that they go to the same school. Our school specializes in teaching English. Our girls, but the girls анан кийинкиси B ошондо. Биздин кыздарыбыздын болгондо кыздарыбыз болуп туруп анан мына белги андан кийин коюлуп калат. Так. Azad said he was playing football with his friends. Dastan said he had played football with his friends. Marat said he had been playing football since early morning. Alex said he would play football with his friends. Which of the boys are playing football? Azad said he was playing football with his friends. Dastan said he had played. Marat said he had been playing football.
he would play football. Ошондо 3 го дейм. Марат said he had been playing football. 3 бар. Анда 3 бар жерде карайлы. Азат said he was playing football with his friends. Are playing football. Marat said he had been playing. Dastan said he had played football with his friends. Azat said he was playing football with his friends. 1 менен 3. He had played. Ойноп бүттү да бул. And he was playing дегенде атын айтсам адашам, past continuous болуп калат. He was playing. He would play football. Жок. Демек 1 го дейм. 1 менен 3. 1 менен 3 дегенибиз choice B, 35 B. 36. The teacher will check your test after she will return from the meeting with the student's parents. Which of the must be changed in the sentence above to make it correct? The teacher will check your test. Teacher will check your test after she will return. After she returns from the meeting. Ошондо B болуп калат. 36 B. Бул жанагы суроого окшош экен да, 33-чү суроого. 36-тан адашсам 33-төн дагы адашам. 33-тө кандай эле? You learn. 37 жокпу? Мына 37. 36-тын белгиледим. Special offer with this issue date. Collect tokens inside for a day trip to Hollywood for only $10. See page 3 for details. Which is true according to the advertisement above. The special issue costs $10. Special offer with this issue. Так, collect tokens inside for a day trip to Hollywood. For a day trip to Hollywood for only $10. Collect tokens inside for a day trip to Hollywood for only $10. The special issue costs special offer for this with this issue. Кара, special offer with this issue date. Collect tokens inside for a day trip. Collect tokens inside for a day trip to Hollywood for only $10. Так, токендерди ичиндеги токендерди топто 1 күндүк трип үчүн Холливудка $10 гана. Ошондо бул иши $10 турат деген түшүндүрбөйт. Token cost $10 болушу мүмкүн. Readers can have a day trip for just $10. Жок. The readers of this issue are offered $10 for a trip. Collect tokens inside for a day trip to Hollywood for only $10. Так, tokens cost $10. Кыйнадың го. Б боло берсин. 37 Б. 37 дагы же ойлоноймбу. Special offer with this issue. Бул issue менен чыгарылышта special offer бар экен ичинде. Collect tokens inside ичиндеги токендерди топто 1 күндүк трип үчүн болгону $10. Демек $10 эмненин баасы болот? Токендин баасыбы, ишүүнүн баасыбы же токендин баасы деп чечтим анда. 38. Their family has traditions, does it? Which of the following in the bank sentence above? Their family has their да? Their family has its traditions. Болушу мүмкүн. Our эмес, them эмес, your эмес да. Does yours? Туура эле анда. 38. 39. They want to send your parent papers before Friday date. What did you say? I said your papers before Friday won't be ready. Must be used in the blank. They want to send your papers before Friday. What did you say? I said your papers
are sent before Friday, have been sent, would be sent before Friday, were sent before Friday. They want to send your papers before Friday. Алар сенин кагаздарыңды жума күндөн мурда жөнөтүүнү каалашат. Sen эмне дедиң? I said your papers, мен айттым. Сенин кагаздарың will be sent, would be sent эмес, were sent эмес, before Friday. Have been sent эмес, would be sent before Friday. They want to send your papers before Friday. Their papers болгондо, their papers болсо түшүнмөкмүн да. They want to send their papers before Friday. What did you say again? What did you answer? I said your papers would be sent before Friday. Will be sent before Friday. Же өткөн чакпы? I said your papers before Friday. I said your papers have been sent before Friday. Жок, are sent before Friday. Would be sent before Friday. Were sent before Friday. What's those that кыйнады го? Так. They want to send your papers before Friday. To send your. Алар сенин кагаздарыңды. They want to send your papers before Friday. Ситуацияны түшүнбөй атам да. Не жөнүндө кеп болот? Алар сенин кагаздарыңды жума күндөн мурда жөнөтүүнү каалашты. Анан сен эмне дедиң? Мен айттым. Сенин кагаздарың жөнөтүлөт деп. Мен айттым, сенин кагаздарың жума күндөн мурда жөнөтүлдү деп. I said your papers would be sent. Will be sent болбойт экен да. Ошондо не болот? I said your papers will be sent. Will be, I will, келечекте өткөн чакта айтсак не болот? Жөнөтүлөт дегенде. Мисалы, will be checked го де. Мисалы, your house will be cleaned. Ошондо will be sent болуш керек эле да. Your papers would be sent. Бул өткөн чактын келер чагы болуп калды да, would дегенчи. Ой. I said your papers are sent before Friday. Ну, эң жөнөкөйгө келейинчи, 38А деп коюлду. 39А дедим анда. Отправлены, жөнөтүлдү. I prefer reading books than watching TV. I prefer reading books to watching TV го дейм. To болуш мүмкүн. Prefer to го дейм көбүнчө. I like reading a book better than I like reading a book better to watching than watching го дейм. To and then watching TV programs. I like reading a good book better than watching TV programs. To then I would rather read a book than watch TV. I would rather read a book than watch TV. Ошондо to менен then болгондо than болгондо then be better than ошондо би кыла берейинчи. 40 би. Бирок 40ты дагы ойлонуп белгиледим. Irina's daughter is just learning to speak. Го дейм, to tell эмес да, to speak. She can say 2 words, mom and pussy дейт. Так, ошондо she can
say da. She can tell me. Just learning to speak. She can say. Ошондо be. 41 be. Пассиві деп окулат. Так, 41 be. 42. Anna, have you ever been to Brazil late? Boris, yes, I have. When you were there? I went there 6 years ago. Have you ever been to Brazil? Yes, I have. When have you ever been, miss? When will you go there? When did you go there? When are you going there? I went there. When did you go there? C. 42. 43. It takes me about 20 minutes to get to the university. I come by bus. Which of the following choices are the correct question to the answer below? It takes me about 20 minutes to get to the university. I come by bus. When do you usually come to the university, miss? How long does it take you to get to the university? Болушу мүмкүн. Так, экинчиси бар. Демек, how far is the bus stop from the university? No. Does it take you 20 or 50 minutes to get to the university? It takes me about 20 minutes to get to the university. Ошондо 2 менен 4. 43. 44. Must Jenny send this telegram tomorrow? No, she mustn't. She needn't. She may do it next week. Which is the most polite answer to the question above? Must Jenny send this telegram tomorrow? No, she doesn't. She needn't. No, she mustn't, mister. She may do it next week. No, she doesn't need. No, she needn't. She need not. She may do it. Она не должна деген. She mustn't емес та. May not емес та. She can't емес та. She needn't. Ди го ошондо. 44. Polite. Anara in this house since she a baby. Which of the following in the blank in the sentence above? Anara lives in this house since she has been a baby. Anara lived in this house since she was a baby. Anara lives in this house. Anara lives in this house since she is a baby. She was a baby. She has been a master. She was. Ошондо. Anara has lived in this house. Has lived. B. 45. Шахта менин грамматикам текшерилип атат го дейм. A remarkable woman Ella Grasso дейт. О, reading бар экен да, кызыктуу. Reading болсо, анда кеттик. Very few women have been successful in American politics дейт. Those who have achieved high office have done so because their husbands or fathers held the office before them. The one real exception is Ella Grasso, who became governor of the Connecticut completely on her own date. Ella was the child of Italian immigrants who had very little money, but she was a brilliant student and she won scholarships to very good schools. After graduating from college, she married a school teacher and they spent the next 3 years running a movie theater in a small town of Connecticut. During World War II, Ella decided that she wanted to be in politics. She started by running for local office and eventually she worked her way up to higher office.
offices. She was very popular because she defended the interests of common people rather than the large special interest groups. In 1970s, she elected to the US Congress, but the size of the national government made it much harder to get things done. Ella got disappointed with her new office, and in 1974 she went back to Connecticut and ran for governor. She won, and for the next 6 years she devoted herself to governing Connecticut. Ella kept taxes low, reduced the size of the state government and her own expenses. She drove a small car instead of an expensive limousine. She was a superb governor, and by the time of her death in 1981, Ella Grassa was one of the most respected politicians in the United States. The text is mainly about American governors' elections to the Congress, Italian immigrants, a self-made woman politician. Of course, it's about her. According to the text, Ella was a good governor because she placed her own interests above the interests of common people. Of course not. She placed the interests of people above her own interests. Yes, she was supported by people. She refused to work in the US Congress. Ошондо B экен да. Эң жакшы yes деген сөз B'ден чыкты, калганы A, O болуп кетти. Так, which of the following doesn't characterize Ella? Excellency, modesty, selfishness, hard work. Of course not the selfishness. 48C. 49. Ella's idea about the government most probably was as follows. Big government is bad government. Yes. The bigger the government, the better. Fewer people can't do good job. No, few people can work well in the government. Big government is bad government. Емес, few people can work well in the government. Ушул экөөнүн бирөөсү ал бийликти кичинертти деп атканга жараша. Big government is bad government болбошу мүмкүн, бирок few people can work well in the government. Бул точно менин оюмча. Эгер ушул ката чыкса, билбейм, текстти жакшылап карайынбы же. Карабай эле коеюнчу. Эсимде го дейм. Жок, карайын, силерге жаман өрнөк болбоюнчу. Мына. Ella disappoint kept taxes low, reduced the size of the state government and her own expenses. Жөн бийликтеги адамдардын санын азайтты деп жатат. Демек, ал деген эмне? Чоң бийлик, жаман бийлик деген түшүндүрбөйт да, адамдары көп бийликте. Жөн гана аз адам жакшы иштей алат дегенди түшүндүрөт го дейм. Бияқта чыныгы логикалык суроо экен да. The underlined sentence in line 8 means that. Так, line 8. Так. She married a school teacher and they spent the next 3 years, 3 жылдарын, running a movie theater in a small town of Connecticut. Spent the next 3 years means that Ella and her husband liked to go to the cinema. No, they spent 3 years jogging around the cinema. Joke. They were fond of running. Joke. They had a cinema house to manage. Of course it is. LUD. Менен кана Кудай деп көрөлүчү. Жок дегенде 50 суроонун 45 туура чыгыш керек. 46 туура. Кайсыларым ката экен? Мен алтындан адашам деп ойлогон эмесмин да. Жазып алайын. Алтыныкы. Мен Д'ны белгилепмин, туура жообу С экен. Так, 37-ден адашамбы? Адашам деп коркконмун. 37-ден мен Б'ны белгилепмин. Ой. Так, мен 6-дан С'ны белгилепмин, туура жообу Д экен. Мен С'ны белгилепмин, туура жообу Д экен. 37-ден мен Б'ны белгилепмин, туура жообу С экен. 39-дан адашам деп ойлогом, ооба. 39-дан адашыпмын. Мен 39-ду С деп белгилегем, туура жообу А экен. Анан 49-ду Д деп белгилепмин. Кантип адаштым? 49-дан адашпашым керек эле. Туура жообу А экен.
Так, повторить тест. Алтынчы суроо. Туура жообу Д экен. Так. Girls were happy to be at their graduation party because they realized how they would miss the school. Себеби экен да. They realized how they would miss the school. Жок. At the same time they realized how they would miss the school. Ошондой эле убакта алар түшүнүштү. Же себеби алар түшүнүштүбү? How they would miss the school. The girls were happy to be at their graduation party. Түшүндүм, бирок мен кичине бар баягым бар. Бир аз ыраазы эмесмин дегендейчи, бирок адаштым, макул адаштым. Эми 37-чи суроого барайык. Ильяс мени тыңдаган. Турам. Көп ойлондук эле го мындан. Which is true according to the advertisement above? Ошондо эмне туруу экен? The special issue cost $10 экен дейт. Бирок анысы деле туура. Ойлонсом туура эле. Адаштым. Ошого башым жетпедиби? 39-чу. Ушундагы. Көп ойлондум. 39-да мен сыны белгиледим. Кантип мен сыны белгиледим? Мен 39-да аны белгилешим керек эле да. Мен аны ойлодум го, арсент дедим го. 47 туура кылдым деп эсептейм өзүмдү. Өзүмдү 47 туура кылдым деп эсептеймин. Адашып басып алыпмын. 49. Big government is bad government. Же болбосо few people can work well in the government. Биякта few people can work in the government дегенде кичине few people can work well in the government. Биякта сөздүн маанисин жакшылап түшүнүш керек. Эгер few people can work well in the government дегенде governmentin жакшы иштеши үчүн аз адам жетиштүү деп ойлосо, big government is bad government. Few people can work well in the government. Биякта few people дегенде аз адам бийликте жакшы иштей алат десе, бул немен айткан жок да, көп адамдын ичинен азы гана иштей алат деген жок да. Аз адам иштете алат деген маанини айтып атат го дейм. Менен ды спорный. Big government is bad government. Мен ошо суроонун 49-ду бирөөлөргө жөнөтөйүнчү, сүрөткө тартып алайынчы. Сүрөткө тартып алайын, текстти тартып туруп. Мен чото бар бир өзүмдүн эгер акыркы сүйлөмдү туура түшүнүп атсам, дыны, анда менин өзүмдүн жообум туура. Жана цомонун жообу ката болот. Мен ишенген адамдарга жөнөтүп көрөйүн. Макул. Эгер ошондой боло турчу болсо, анда мен бирөөнү адашып белгиледим, бирөө цомонуку ката болчу болуп чыкса, анда мен 46-нын ордуна 47-48 туура кылган болом. Экөөнүнө адашкан болом. Муну азыр айландырып көрөлү да. 46 туура кылдым. 50-дөн. Бул 92%. 92-ни 150 балга көбөйтсөм, 138 алам. Эгер экөө тең туура болсо, анда 48 бөлүү 50 болот дагы, 96% болот. Бул болсо канча болот? 144 болот. Химиядан жакшы болуп кетет го. Эми химияда бир ката же эки ката кылгам да. Биякта дагы эки ката кылган болом, же 3-4 ката кылган болом. Бирөөнү адашып алдым. Чыныгы тестте адашпайм деп ойлойм. Анда 3 ката болгон күндө дагы 150-нү 3 көбөйсөк 3 балл, 151-ден кемитсек 141 балл.
минимум 141 балл алат экен, максимум 144 балл алат экенмин. Ошол бир суроо 49-ду силер эмне деп ойлойсуңар? Эгер аягына чейин уккандар болсо, комментарийге жазып койгула.